Hello, boys and girls. Today we are reading A Chair for My Mother, written by Vera B. Williams. Permission granted by Scholastics. Have you ever saved for something special? Maybe you have a bank like this. This is mine when I was a little girl. Or maybe you have a bank like this, a piggy bank. This is my daughter's when she was your age. Or maybe you save your coins in a large jar. In Spanish, we call this un botellón. And in our story today, a family works together to save for something special. Okay, here we go. My mother works as a waitress in the blue tile diner. After school sometimes, I go to meet her there. Then her boss, Josephine, gives me a job too. I wash the salts and peppers and fill the ketchups. One time I peeled all the onions for the onion soup. When I finish, Josephine says, "Good work, honey," and pays me. And every time I put half of my money into the jar. Mi madre trabaja de camarera en el restaurante Blue Tile. A veces, al salir de la escuela, la voy a buscar ahí. En esas ocasiones, Josefina, su jefe, me da algún pequeño trabajo para hacer, como lavar los saleros y pimenteros y llenar las botellas de salsa de tomate. Una vez pelé las cebollas para hacer sopa. Cuando termino, Josefina me dice, "Buen trabajo, linda", y me paga. Cada vez que gano dinero, guardo la mitad en el botellón. It takes a long time to fill a jar this big. Every day, when my mother comes home from work, I take down the jar. My mama empties all her change from tips out of her purse for me to count. Then we push all of the coins into the jar. Sometimes my mama is laughing when she comes home from work. Sometimes she's so tired she falls asleep while I count the money out into piles. Some days she has lots of tips. Some days she has only a little. Then she looks worried, but each evening every single shiny coin goes into the jar. Hace falta mucho tiempo para llenar un botellón tan grande. Cada tarde, cuando mamá regresa del trabajo, bajo el botellón de la estantería. Mamá saca de su cartera todas las monedas que le dieron de propina y yo las cuento. Después las echamos en el botellón. A veces, mamá vuelve a casa muy contenta, pero en ocasiones está tan cansada que se queda dormida mientras pongo las monedas en pila y las cuento. Algunos días recibe muchas propinas, otros menos, y esto le preocupa. Pero todas las noches
una por una, las relucientes monedas acaban en el botellón. We sit in the kitchen to count the tips. Usually, Grandma sits with us too. While we count, she likes to hum. Often, she has money in her old leather wallet for us. Whenever she gets a good bargain on tomatoes or bananas or something she buys, she puts by the savings and they go into the jar. Nos sentamos en la cocina a contar las propinas. Casi todas las noches, abuelita nos acompaña a canturrea mientras nosotras contamos las monedas. A menudo nos da dinero de su viejo monedero de cuero. Cuando consigue comprar a buen precio tomates o plátanos o cualquier otra cosa, el dinero que se ahorra lo guarda en el botellón. When we can't get a single other coin into the jar, we are going to take out all the money and go and buy a chair. Yes, a chair. A wonderful, beautiful, fat, soft armchair. We will get one covered in velvet with roses all over it. We are going to get the best chair in the whole world. That is because our old chairs burned up. There was a big fire in our other house. All our chairs burned. So did our sofa. And so did everything else. That wasn't such a long time ago. Cuando ya no quepa una sola moneda más en el botellón, la sacaremos todas y con ese dinero compraremos un sillón. Sí, un sillón. Un precioso, muy cómodo, un magnífico sillón. Compraremos el mejor del mundo. Los sillones que teníamos se quemaron. En la casa donde vivíamos antes hubo un gran incendio. Todos nuestros muebles se quemaron. Las sillas, el sofá y todo lo que teníamos. Esto ocurrió no hace mucho. My mother and I were coming home from buying new shoes. I had new sandals. She had new pumps. We were walking to our house from the bus. We were looking at everyone's tulips. She was saying she liked red tulips. And I was saying I liked yellow ones. Then we came to our block. Mamá y yo habíamos ido a comprar zapatos. Regresábamos a casa. Yo traía un par de sandalias nuevas y mamá
unas zapatillas. Caminábamos en dirección a casa, admirando los tulipanes que vivíamos a nuestro paso. Mamá decía cuánto le gustaban los tulipanes rojos y yo que prefería los amarillos. Así llegamos a nuestra calle. Right outside our house stood two big fire engines. I could see lots of smoke. Tall orange flames came out of the roof. All the neighbors stood in a bunch across the street. Mama grabbed my hand, and we ran. My Uncle Sandy saw us and ran to us. Mama yelled, "Where's Mother?" I yelled, "Where's my grandma?" My Aunt Ida waved and shouted, "She's here! She's here! She's okay! Don't worry!" Grandma was all right. Our cat was safe too, though it took a while to find her. But everything else in our whole house was spoiled. Justo delante de la casa había estacionados dos grandes carros de bomberos. Había mucho humo y grandes llamaradas anaranjadas escapaban del techo. Todos los vecinos miraban desde la acera de enfrente. Mamá me tomó de la mano y corrimos. Al vernos, mi tío Santiago vino hacia nosotras. ¿Dónde está mamá?, gritó mi mamá. ¿Dónde está mi abuela?, grité. Está aquí, está bien, no se preocupen. Abuelita estaba bien. Nuestra gata también se había salvado, aunque nos costó trabajo encontrarla. Pero el resto de nuestras cosas se había perdido. What was left of the house was turned to charcoal and ashes. We went to stay with my mother's sister, Aunt Ida and Uncle Sandy. Then we were able to move into the apartment downstairs. We painted the walls yellow. The floors were all shiny, but the rooms were very empty. En la casa. Todo era carbón y ceniza. Fuimos a vivir con la hermana de mi madre, la tía Aida, y su marido, el tío Santiago. Después pudimos mudarnos al apartamento de la planta baja. Pintamos las paredes de amarillo y dejamos los pisos relucientes, pero las habitaciones estaban completamente vacías. The first day we moved in, the neighbors brought pizza and cake and ice cream. And they brought a lot of other things too. The family across the street brought a table and 3 kitchen chairs. The very old man next door gave us a bed from when his children were little. My other grandpa brought us his beautiful rug. My mother's
other sister, Sally, had made us red and white curtains. Mama's boss, Josephine, brought pots and pans, silverware and dishes. My cousin brought me her own stuffed bear. Everyone clapped when my grandma made a speech. "You are all the kindest people," she said, "and we thank you very, very much. It's lucky we're young and can start all over." El día que nos mudamos, el vecino nos trajeron pizza, bizcocho y helado, además de muchas otras cosas. La familia que vivía enfrente nos trajo una mesa para la cocina y 3 sillas. El señor mayor, que vivía al lado, nos dio una cama de cuando sus hijos eran pequeños. Mi otro abuelo nos regaló su lindo alfombra. La otra hermana de mi madre, Sally, nos hizo cortinas rojas y blancas. La jefe de mamá, Josefina, nos trajo ollas y sartines, cubiertos y platos. Y mi prima me regaló su osito preferido. Todos aplaudieron cuando abuelita dijo unas palabras. "Son todos muy bondadosas", dijo, "y les damos las gracias de todo corazón. Por suerte somos jóvenes y podemos empezar de nuevo." That was last year, but we still have no sofa and no big chairs. When Mama comes home, her feet hurt. "There's no good place for me to take a load off my feet," she says. When Grandma wants to sit back and hum and cut up potatoes, she has to get as comfortable as she can on a hard kitchen chair. So that is how come Mama brought home the biggest jar she could find at the diner, and all the coins started to go into the jar. Now the jar is too heavy for me to lift down. Uncle Sandy gave me a quarter. He had to boost me up so I could put it in. Esto ocurrió el año pasado, pero todavía no tenemos ni sofá, ni sillones. Cuando mamá vuelve de trabajo le duelen los pies. "No tengo dónde descansar las piernas", dice bajito. Cuando abuelita quiere sentarse cómoda y canturear mientras pela las papas, tiene que conformarse con una sillón de la cocina. Por eso sé que mamá trajo a casa el botellón más grande que encontró en el restaurante y empezamos a llenarlo de monedas. Ahora el botellón pesa tanto que yo no puedo subirlo y bajarlo de la estantería. El tío Santiago me regaló 25 centavos y tuvo que alzarme para que yo pudiera echar la moneda dentro. After supper, Mama and Grandpa and I stood in front of the jar. "Well, I never would have believed it, but I guess it's full," Mama said.
My mother brought home little paper wrappers for the nickels and the dimes and the quarters. I counted them all out and wrapped them all up. On my mother's day off, we took all the coins to the bank. The bank exchanged them for the $10 bills. Then we took the bus downtown to shop for our chair. Después de cenar, mamá, abuelita y yo nos pusimos a mirar el botellón. Bueno, nunca lo hubiese creído, pero parece que está lleno, dijo mamá. Mamá trajo a casa envoltorios de papel para las monedas de 5, de 10 y de 25 centavos. Yo las conté y las envolví. El día libre de mamá, llevamos las monedas al banco y las cambiamos por billetes de $10. Después tomamos el autobús y fuimos a comprar nuestro sillón. We shopped through 4 furniture stores. We tried out big chairs and smaller ones, high chairs and low chairs, soft chairs and harder ones. Grandma said she felt like Goldilocks. In the 3 bears, trying out all the chairs. Los buscamos en 4 mueblerías. Probamos sillones grandes y pequeños, altos y bajos, blandos y duros. Abuelita dijo que se sentía como si fuese ricitos de oro en los 3 osos, probando todos los sillones que encontraba. Finally, we found the chair we were all dreaming of, and the money in the jar was enough to pay for it. We called Aunt Ida and Uncle Sandy. They came right down in their pickup truck to drive the chair home for us. They knew we couldn't wait for it to be delivered. Por fin encontramos el sillón de nuestros sueños. El dinero de botellón alcanzaba justo para comprarlo. Llamamos a tía Aida y a tío Santiago, quienes vinieron con su camioneta para ayudarnos a llevar el sillón a casa. Sabían que no podíamos esperar hasta que la tienda nos lo enviara. I tried out our chair in the back of the truck. Mama wouldn't let me sit there while we drove, but they let me sit in it while they carried it up to the door. Probé el sillón. En cuanto lo subieron a la camioneta, pero mamá me dijo
pero mamá no me dejó viajar sentada en él. Eso sí, una vez que lo bajaron, me dejaron entrar en la casa sentada en él. We sat the chair right beside the window with the red and white curtains. Grandma and Mama and I all sat in it while Aunt Ida took our picture. Now Grandma sits in it and talks with people going by in the daytime. Mama sits down and watches the news on TV when she comes home from her job. After supper, I sit with her and she can reach right up and turn out the light if I fall asleep in her lap. Pusimos el sillón frente a la ventana, con las cortinas rojas y blancas. Y mamá, abuelita y yo nos sentamos en él para que tía Aida nos sacara una foto. Ahora abuelita se sienta en el sillón durante el día y habla con la gente que pasa por la calle. Cuando mamá vuelve del trabajo, se sienta en él para ver las noticias en la televisión. Después de cenar, yo me siento con ella y si me quedo dormida, mamá estira el brazo y apaga la luz sin tener que levantarse. Thank you, boys and girls, for joining me today, and we'll see you next time. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.